Hello everyone, welcome to CSAP IS Academy. I am Khamin Phukon Gogoi and today we will again continue with our pre-FIT MCQ Test Series. Today we will do our day 80 with our 25 set of questions and we will solve today again the environment related questions. So let us begin. Good afternoon everyone. Those who have joined, kindly you know the rules. Read, brainstorm, analyze and answer. So without wasting time, let us proceed. We have covered these topics. After completing environment, today you will get it again in geography class. Some topics we have done environment topics in PYQs. If you have not got, kindly mention in the comments. Now let us continue with today's question. Number 1. Please read and try to answer it. These are some simple statements. With reference to air pollutants, consider the following statements. Statement number 1. Sulfur dioxide contributes to acid rain formation. Number 2. Nitrogen oxide participate in photochemical smog. Many of you have already answered. Yes, Samaj. And number 3, carbon monoxide primarily affects the oxygen carrying capacity of blood. Which affect the carbon monoxide? It is also released by vehicular emissions. And oxygen carrying capacity, that means it affects hemoglobin, which is present in red blood cell, that prevents us from producing oxyhemoglobin. Yes or no? Those who have joined, kindly answer. Number 1, if you analyze that sulfur dioxide contributes to acid rain, yes, it is correct. Nitrogen oxide participate in photochemical smog, we know it as a Los Angeles smog. What do you mean by smog? We will come to learn. We have already learned in our environment classes. In winter we get it fog plus smoke. We also get it in Delhi regions due to the paddy hay burning in Punjab region. We used to get the photochemical smoke. And number 3, some of you have answered that only 1 and 2A is correct. But let us see number 3. Carbon monoxide primarily affects the oxygen carrying capacity of blood. It may be true or it may not be true. See, when carbon monoxide, it should have been oxyhemoglobin, but
when carbon monoxide comes into contact, it forms carboxyhemoglobin. So this statement is also true. So the correct answer will not be any of this, rather 1, 2 and 3. If 3 would have been wrong, then 1A would have been correct. So let us see the explanation part. It is a core pollution effect linkage to our health and environment. Now let us continue with number 2. Kindly read carefully and try to answer. Number 2. With reference to marine pollution, consider the following statements. Number 1. Eutrophication may lead to oxygen depletion in coastal waters. Then number 2. Oil spills can adversely affect marine birds and mammals. Number 3. Thermal pollution generally dissolve oxygen concentration in water bodies. Yes, you have answered it correctly. We know that number 2, oil spills can adversely affect marine birds and mammals. Yes, we have known about many oil spills. Yesterday we have done in our pre-FIT class about oil spills and in our PYQ session. So this is correct. Eutrophication, we know that it causes due to excessive fertilizer mixing in water bodies, which leads to algal bloom. And when algae used to bloom, then the oxygen depletes, affecting the marine and aquatic system. So this statement holds true. But number 3, thermal pollution generally increases dissolve oxygen concentration, rather it does not increases, it decreases. So this statement will be incorrect, and you have correctly answered. It's number A, 3 only. ইয়াত আমি ইউট্ৰফিকেশ্যনৰ মিনিঙো দিয়া আছে, কি হয় চাই ল'ব। ইউট্ৰফিকেশ্যন কালি যেনেকৈ আমি টাৰ্মছবিলাক আমি দেখিছোঁ, কাৰণ টাৰ্মছবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনো আহিছে, যেনেকৈ মেচ দ্য ফলোয়িং হওক বা ৱেডাৰ দিছ statement means this or that. Eutrophication কি হয়? Excessive enrichment of water bodies with nutrition. Causes কি হয়? So let us proceed to our next question. Number 3. Again, assertion and reason. Particulate matter, specifically PM 2.5, poses greater health risk than larger particulate matter. So particulate matter 2.5, if this is this much, and other bigger, larger particulate matter, let's say more than 2.5 or 5, particulate matter 5 or 10, whether it poses greater health risk or not, ডাঙৰটোৱে কৰিব নে সৰুটোৱে বেছি health risk হয়, আপোনালোকে answer দিব. And reason is PM 2.5 particles can penetrate deep into human respiratory system and bloodstream. অলপ আগতে আমি কাৰ্বন মনোঅক্সাইডৰ কথা পঢ়িলোঁ, কাৰ্বক্সিহেমোগ্লোবিন প্ৰডিউচ কৰিব. So similarly answer already আহিছে, দুইটা statement correct হ'ব, কাৰণ ই সৰু কাৰণে নহ'লে আমি when we smell with our nose, the nostril, the hair present in our nostril, they can block
the larger particulate matters. But কিছুমান আমাৰ respiratory disease কৰিব পাৰে, bronchitis আছে যেনেকৈ example. কিন্তু তথাপিও কিছুমান আমাৰ cellular level লৈকে সোমাই যাব পাৰে. So both the statements are correct. আৰু যিহেতু they penetrate into human respiratory system, they pose a greater health risk. So number A or B ভিতৰত correct explanation 8 আছে, so A will hold true. Explanation, you know it. এতিয়া number 4 to পঢ়ক. With reference to solid waste management, the waste disposal by waste management ওপৰত আছে. The number 1, sanitary landfills are designed to minimize groundwater contamination. আমি জানো landfillৰ কথা, কিন্তু এটা sanitary landfill কি হয়? আৰু landfills বিলাক sanitary কেনেকৈ হ'ব পাৰে? Number 2, incineration significantly reduces waste volume. Waste volume to reduce কৰে কি হে? Incineration. Incineration মানে কি? আমি জ্বলাই দিয়াটো burning to ক'ব পাৰি, yes. Reduce to কৰে. ই effect কৰে নে নকৰে হেতু হোদা নাই. So এই statement to আমি correct বুলি ধৰি, simple. Then biomedical waste can always be safely mixed with municipal waste after segregation. Answer already আহিছে. Biomedical waste always হ'ব জানো? যিমান চেষ্টা কৰিলো biomedical waste আমি জানো কি কি? কোভিড পিৰিয়ডত আমি বহুত হয়, আমাৰ হস্পিটেলছতো ওলায়, আমাৰ ইনজেকশ্যন হওক, তাত যিখিনি ডেব্ৰিজ হ'ব, অপাৰেটিং চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত বা কণ্টেজিয়াছ ডিজিজবিলাক কৰাৰ পিছত যিখিনি ৱেষ্ট হ'ব সেইখিনিও বায়'মেডিকেল হ'ব. যিমান চেফলি আমি নকৰোঁ, মিউনিচিপাল ৱেষ্ট যদি ছেগ্ৰিগেট কৰাৰ পিছতো ইয়াত গেৰেণ্টি নাই যে ইট উইল বি অলৱেজ বি ছেফলি. চ' দিছ ষ্টেটমেণ্ট উইল নট বি কাৰেক্ট. ত' 3 আমি কাৰেক্ট উলিয়াব লাগে. 3 to গ'ল, 2 to কাৰেক্ট, ত' A2 নাইকিয়া হৈ যাব. Sanitary landfills are designed to minimize groundwater contamination. Statement to correct হয়. On sanitary landfills to scientifically designed sites হয় for safe disposal. So sanitary landfills safe disposal কাৰণে কৰা হয়, সেইকাৰণে normal dumping grounds বিলাক যেনেকৈ groundwater threaten হয়, contamination হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় বুলি কৰা নাই, কিন্তু minimize কৰি দিয়ে. So the answer will be A, 1 and 2 only. Those who have answered it correctly, congratulations. ইয়াত আমি sanitary landfills কথা লিখা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব. The features কি হয়? Example. Now let us come to question number 5. Simple question হওক, difficult হওক, কৰবাত simple can be the most difficult ones. কৈছিলো আমি পচলাত দাঁত বগাটো. Overgrazing may accelerate soil erosion. এটো self explanatory. Overgrazing কৰিলে ঘাঁহ বন যদি নাইকিয়া হৈ যায় তো soil erosion তো possible হয়. Normally grassland বিলাকে soil erosion to prevent কৰে. Salinization commonly affects irrigated agricultural land. আমি কালিও পঢ়িছো, পৰখিও পঢ়িছো যে agricultural landত য'ত বেছি irrigated কৰা হয়, normally agricultural landত water availability থাকে, আসামত হওক বা বেলেগত হওক, কিন্তু water deficient এৰিয়াত ground water extraction কৰা হয়. আৰু ground water extraction কৰাৰ লগে লগে salt particles বিলাক ওপৰত আহিবলৈ লয়, বেছি fertilizer use কৰিবলৈ লয়, আৰু যিমান water extract কৰিব salinity সিমান বাঢ়িব আমি জানো.
So yes, this statement is correct. Then desertification occurs only in naturally arid climatic region. Aru arid climatic regions ami ki jano jekhini olop dry hobo. Aru desertification ami jano the soil fertility ta degrade hobo, land degradation o ami jano, desertification or upor kisuman convention o ase ami United Nations or FCC ekini sabo lagibo. Desertification hodisa, does it only occurs in naturally arid climate? To nohoy okole hat hoy boli koise ne etia desertification jito dangor threat ahi ase. So number 3 is incorrect, 1 and 2 will be correct, and we are to arrive at the incorrect ones. So A3 is the correct answer. Yes, Sharma, for participating. Thank you. We have been answering it very correctly. Now, please read this question and answer accordingly. Acid rain can adversely affect fresh water. Eto hoy boli dorisu. Nohar reason nai. And fresh water acidic hoy gole khwar karneo beya hobo. Agriculture karneo beya hobo. Acidification of lakes to generally fresh water thake, and rivers may reduce survivability of aquatic organism. Karon kisuman fresh water organism thakibo, kisuman belek hobo, to etu true hoy. Etia number A aru B ase, yar bhitor kontu reason correct hoy. You have answered it correctly. Number A, both relate. And acid rain fresh water ecosystem adversely affect kore, aru that aquatic organism bilake fresh water he ecosystem to maintain kori rakhe. Acid rain lowers the pH. So let us come to our next question, number 7. With reference to eutrophication, ako eutrophication bikhore ami porisu, eutrophication ki ami saisilu. Algal bloom hoy, oxygen deplete hoy. Number 1, excess nitrogen and phosphorus can accelerate algal growth. Number 2, eutrophication may create hypoxic condition in water bodies. Aru eutrophication generally increases long-term aquatic biodiversity. Generally increases etu to yate bhul hoy thakile, increase no etu decrease koribo, karon oxygen nai ke hole biodiversity kenake stable hobo. So number 3 gusi gol, 1 and 2 remain. Kindly answer from A or B. Excess nitrogen and phosphorus accelerate algal bloom jano, karon nitrogen aru phosphorus fertilizer nisina kaam kore, karon ekhini ami kor pora pao, fertilizer run off to heriu hoy to water bodies. Then eutrophication may create hypoxia mane ki jitu oxygen or ami anemic condition kenake paige jetia ami oxygen kom pao, so etu hypoxic condition boli koy. So yes, number 1 and 2 B will be correct option. Decomposition consumes dissolve, decomposition of oxygen provision hoy, to aru hypoxic condition create hobo, to words kini ami sabo lagibo. Number 8, kindly answer. With reference to radioactive pollution
Consider the following. Ionizing radiation can damage cellular DNA. আমি এটো দেখিছো যে কিছুমান পলিউশনে আমাৰ হেলথ আমাৰ ব্লাড ক্যাপিলাৰিজ এবিলাকতো সোমাই যাব পাৰে কিন্তু ৰেডিওএক্টিভ পলিউশন আমাক কি লেভেলত কৰিব পাৰে চাও আহক radioactive pollutants may persist in environment for long period আমি দেখিছো চাৰ্নোবিল এটা এখন সিরিজও আছে এখন আমি চালে কম পাও যে তাত কিমান ইয়ার্স কিমান ট্ৰেজেডি হৈছিল so this statement is correct long periods leke thake radioactive contamination affects only human populations and not ecosystem only aru etu statement wrong e hobo karon only human population noy cellular level enukato noy je animal tar pora hihotor cellular level to belake kam even trees sobote jodi bachi thake mutated hoy so a statement to wrong hobo the ionizing radiation can damage cellular DNA ama mutation or kotha jehetu koisu DNA level te hobo so etu true hoy so the answer will be yes you have given the correct explanation 3 only because we have to arrive at the incorrect answer hoday question arambho howa agot apunaleke ei keyword or agot এই কারেক্ট নহলে ইনকারেক্ট টু এটো নহয় যে কোয়েশ্চন পেপারখন আপোনালোকে মার্ক কৰিব নোৱাৰিব পাৰিব সিধা এটো ইনকারেক্ট বুলি কৈছে কাৰণ মাইন্ডত প্ৰথমে কব যে আমি কারেক্ট টু যদিও আছে এৰাইভ ইনকারেক্ট হম কাৰণ হেতু সময়ত আমাৰ স্ট্ৰেছত যিমান মাইন্ডটো ফ্ৰেছ নাথাকক we may fumble and make mistake যাতে সিলি মিস্টেকত আমাৰ নাজানিলে পৰীক্ষা বেয়া হলে একো নাই কিন্তু সিলি মিস্টেকত পৰীক্ষা বেয়া হ'ব নালাগে number 9 Vehicular emission are major contributors to urban air pollution. Eto to self-explanatory. Are to correct hoy. Vehicular emission eto at besi ase. Construction ase. Baki waste ase. Automobiles emit pollution such as nitrogen oxide, carbon monoxide, and particulate matter. Eto hoy. But whether it correlates ebilak release kore karone vehicular emissions e boli ko are major contributor to air pollution urban air pollution so correct explanation ase kintu kot ase yat nai yat ase so a will be the answer aji pyq ta eta answer question pam je etu ultai disile jitu kotha moi koisilu ba sir hote apunalokok kobo pare je er option gita ultai dile ba উল্টাই দিয়া নাই আমি জেনাৰেলি দুইটা স্টেটমেন্ট কোৰিলেট কৰে বুলি কৈছিলো এটা স্টেটমেন্টে ইটো কোৰিলেট নকৰিলে নাম্বাৰ 10 টু আপোনালোকে পঢ়ক আৰু আনসাৰ দিয়ক উইথ ৰেফাৰেন্স টু hazardous waste আৰু hazardous waste ৰ কথা আমি আৰু এটা জায়গাত পঢ়িছিলো এটা কনভেনশন আছে কাৰ্টেজেনা প্ৰটোকল আছে কনভেনশন নহয় কাৰ্টেজেনা প্ৰটোকল মিনামাটাটো যেনেকে মাৰ্কুৰী লগত জড়িত ওয়েস্ট কাৰ্টেজেনা প্ৰটোকল নহয় কাৰ্টেজেনা প্ৰটোকল হৈছে মডিফাইড লিভিং অৰ্গানিজমছ লগত hazardous waste may exhibit toxic corrosive and flammable properties আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে যেহেতু প্ৰটোকলছ এবিলাকৰ কথা আহিছে protocols conventions then declarations COP bilak ase UNFCCC adi kori awards literary hub বা sports hub ebilak আপোনালোকে specific topic কাৰণে এখন লিষ্ট বনাব আৰু এখন হ্যান্ড রিটেন নোটস হলে বেছি ভাল কাৰণ এখিনি বহুত হ্যান্ডি আহে কাৰণ স্পেসিফিক কোৱেশ্চনস কারেন্ট এফেয়ার্স যদি আহে আপোনালোকৰ
কুৱেশ্যনত পৰিব প্ৰত্যেকবাৰে আহিছে আৰু অনাগত দিনতো আহিব যেন লাগিছে আমি আনসাৰটো কৰো তাৰ আগত you have answered it already hazardous waste may exhibit corrosive and flammable properties আৰু এটো corrosive আৰু flammable মানে জ্বলনশীল হয় বাৰু বহুত waste যেনেকে ইলেক্ট্ৰনিক waste কিছুমান যেনেকে লিথিয়াম বেটাৰিজ বিলাক হ'ব পাৰে hazardous টো হয় ইলেক্ট্ৰিকো হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনিক waste টো আছে is never categorized as hazardous এটো তো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ এটো hazardous হয় hazardous মানে কি যেটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় in layman term improper disposal of hazardous waste can contaminate groundwater to contaminate কৰিয়ে দিব যদি shift down কৰে hazardous waste to under liquid কিছুমান পৰিব chemicals পৰিব so definitely groundwater contaminate কৰিব so correct হৈছে yes 1 and 2 a only explanation ও দিয়া আছে sorry অকমান ইফাল হল slides with reference to air pollution control measures consider the following statements electrostatic precipitators are used to remove particulate matter from industrial emission electrostatic precipitators কি হয় আমি চাব লাগিব এটো হাই এফিশিয়েন্সি এটা ফিল্ট্ৰেশন ডিভাইস হয় এটো ইউজ কৰে কিহৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এমিশনস বিলাক আমি কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰি বহুত স্মোক এবিলাক এমিট কৰে এইবিলাক ৰেগুলেট কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক প্ৰেচিপিটেটৰ ইউজ কৰা হয় আৰু এটো কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় নে নহয় আপোনালোকে আনসাৰ দিয়কচোন নাম্বাৰ 11 ৰ yes some of you are very engaged এটো কারেক্ট হয় next is a catalytic converters help reduce vehicular emission of harmful gases the catalytic converter কি হবো এইবিলাক ইঞ্জিনস বিলাকত ইউজ কৰে সাধাৰণতে কিন্তু ইয়াত বনাবলে বহুত এক্সপেন্সিভ মেটেলস বা প্ৰেচিয়াস মেটেল ইউজ কৰে যেনেকে প্লেটিনিয়াম হওক প্লেডিয়াম হয় প্যালেডিয়াম হওক রোডিয়াম হওক এটো এমিশন কন্ট্রোল ডিভাইস হয় একচুয়ালি তো এটো ভেহিকুলার এমিশন হার্মফুল গ্যাসেস রিডিউস করে না নকৰে the answer is yes এটোত আপোনালোকে এই ওয়ার্ড কেইটাত কনফিউজ হ'ব পাৰে next is scrubbers are primarily used for increasing atmospheric oxygen concentration আৰু scrubbers primarily used in increasing atmosphere oxygen concentration বহাব পাৰে নেকি scrubbers যেনেকে ফৰেষ্টে পাৰিব কার্বন সেকুয়েস্ট্রেশন তেওঁলোকে কৰে লগতে অক্সিজেনও কৰে কিন্তু এতিয়া স্ক্ৰাবাৰছে অক্সিজেন বঢ়ায় জানো আৰু স্ক্ৰাবাৰ হয় কি এটা পলিউশন কন্ট্ৰোল ডিভাইস হয় এটো এক্সজস্ট বিলাক তেওঁলোকে কমাব ফিল্টাৰ কৰিব কিন্তু এটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজ হয় ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ কৰে পাৱাৰ প্ল্যান্টস বিলাকত ফ্যাক্টৰিজ হ'ব বা মেৰাইন ভেসেলস বিলাকত এবিলাক ইউজ কৰে স্ক্ৰাবাৰস হতে পলিউশন তো নকৰিবলে ৰিডিউস কৰিবলে কিন্তু এটমস্ফেৰিক অক্সিজেন কনসেন্ট্ৰেশন তেওঁলোকে বঢ়াই নিদিয়ে so this statement will be incorrect so the correct option is a 1 and 2 আপোনালোকে ইয়াত কনফিউজ হৈছিলে সাগে স্ক্রাবারসে কি করে ক্যাটালিটিক কনভার্টারসে কি করে
বা ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক প্ৰিচিপিটেৰে কি কৰে ইয়াত দিয়া আছে কিন্তু ইয়াৰ এইটো স্লাইডত দিব লাগিছিলে কিন্তু ভুলতে এই স্লাইডত আহি গৈছিলে আপোনালোকে আকৌ ৰেফাৰ কৰিব পাৰে যে এবিলাকৰ মিনিং কি হয় Number 12 to পঢ়ক আৰু with the reference to global environmental degradation consider the following statements global environmental degradation simple question hai ozone layer depletion increases harmful ultraviolet radiation reaching the earth's surface earth ozone layer ultraviolet radiation ahise আৰু এটা লেয়াৰ আছে যে ওজন কিন্তু গ্ৰাউন্ড লেভেল ওজনটো নহয় দে ইট ইজ ডেঞ্জাৰাস ফৰ আস ইয়াত আমি আয়নোস্ফিয়াৰ বুলিও কওঁ আয়নোস্ফিয়াৰত আছে কাৰণে বিভিন্ন স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত যেটো থাকে আমি জানো আৰু ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিশন হলে ওজন লেয়াৰৰ মেইন কামটো কি যে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ বিলাক ডিফ্লেক্ট কৰা ইউ হেভ অলৰেডি আনসাৰ্ড বাৰু এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় Depletion hole ultraviolet radiation hobo aru many things like skin cancer adi kori disease hobo pare number 2 greenhouse gases contribute to global warming eto no ki bhaibo ase to hoy ji gas bilak janibo ebar ami boisilu tar kiman ase nitrogen kiman thake carbon or kiman ase acid rain is caused exclusively by carbon dioxide emission carbon dioxide অকলে acid rain create কৰে নেকি আৰু কেবল carbon dioxide কৰে নেকি তো এটো তো নহব সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ কথাও পঢ়িছো আমি নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ কথা পঢ়িছো তো ইনকারেক্ট কি হদিছে A3 only yes sir much number 13 again assertion improper disposal of e-waste can create serious environmental hazards improper disposal of e-waste koribo serious hazards environmentally the reason electronic waste often contains toxic metal content kore electronic waste janeke lead ase lithium ase jitu flammable hoy mercury ase aru mercury contamination kiman bhayanok ami janu cadmium ase lead to eta heavy metal to ekini pore so these two statements are correct aru jihetu ekini metal release kore ekane disposal environmental serious hazards create kore so both are correct and they are correlating ako A is the correct option number 14 with reference to water pollution consider the following statements hydro or high biological oxygen demand indicates greater organic pollution in water biological oxygen jodi demand oxygen jodi beshi demand hoy thake to it indicates water pollution jodi eutrophication or logoto ami jorito koribo paru to answer to diok apunaloke 13 answered A correct number 14 thermal pollution may reduce dissolved oxygen concentration thermal pollution mane ki eto eta water pollution ki hai temperature rise hor karone aru temperature jete rise hoy jabo dissolved oxygen o komi jabo so etu correct hoy high biological oxygen demand indicates greater organic pollution in water etu correct hoy and number 3 heavy metal contamination in water bodies may
bioaccumulate in food chain ok bioaccumulate koibo niki heavy metal jenike lead ho cadmium ho ebilak bioaccumulation mane ami jano ki hoy je eta praniye khabo food chain ot gusi jabo etu je masse jodi kiba khabo masok ami kham tar jikhini even microplastics bilaku bioaccumulation hoy goi so etu heavy metals to hobo pare so correct so the here all the statements are correct so the yes D is the correct option. Number 15, please read and answer quickly. With reference to India, state of forest report. Forest report of katha pray ami PRE-FIT analysis to ami sai ahisu. So consider the following statements. Apunaloke PRE-FIT analysis to sabo tatu bahut explanation dia ase economy polity aru geography hack hoise environment begin hoise kaile environment hack kora habo next history Assam eneke topics gute 2018 or para 24 leke jikhini exam hall hiator PRE-FIT analysis kora ase the next ami sao number 1 ISFR accesses forest and tree cover in India. Indian State Forest Report to assess kore niki access nohoy access hole hetu poa boli janab hetu tar odhinot pai assess mane ekini sua note sai niki aru etu hoy correct some of you are answering I believe 14 answered then number 2 remote sensing and satellite imagery remote sensing aru satellite imagery are used in forest cover assessment aru etu hoise remote sensing o hoy satellite imagery o hoy on tree canopy khini ami keneke pam নহলে large area koribo hole ami satellite imagery lagibo forest cover and tree cover are identical concept under ISFR classification forest cover aru tree cover duita eke niki hetu ami janibo lagibo duita similar jodiu answer dise niki kono bhai 15 none incorrect dise no বহুতে হবও পাৰে কাৰণ ফৰেষ্ট কভাৰ আৰু ট্ৰী কভাৰ এট কনফিউজনো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আইডেন্টিকেল কনসেপ্ট আৰু আমি জানো যে গ্ৰামাৰত কেতিয়াও শব্দ কিছুমান একে দেখালো একে হ'ব নহবও পাৰে সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্ৰু চাবলৈ গলে ট্ৰী কভাৰৰ মিনিংটো বেলেগ আৰু ফৰেষ্ট কভাৰৰ মিনিংটো বেলেগ সো 3 to jodi incorrect ho A only 3 is the correct answer simple hoy kintu simple nohoy jot bhoy nai jan lage tate beshi bhoy thake etu ami monot thobo lagibo number 16 thermal pollution can adversely affect aquatic ecosystem thermal pollution mane ami saisilu temperature howa karone kot water bodies don't worry kebatar bhitor eta okhuddho hole kono issue nohoy maximum uddho koribo lage cut off clear koribo lage thermal pollution can adversely affect aquatic ecosystem hoy karon etu water pollution by increased temperature increase in water temperature reduces dissolved oxygen availability in water bodies agoto similar question eta korisu to etu hoy aru he karone aquatic life ot adversely affect kore so both are correlating eduta bhitor answer hobo lage
not the correct explanation. Into that, yes, A is the correct answer. Warm water, or to explanation question. The number 17 to poro. With reference to solid waste management. Solid waste management ahile. Hazardous waste belek, solid waste belek. Sob solid waste hazardous no hazardous no hobo pare. Kisuman recycle koribo pare. So solid waste belek. Consider the following statements. Composting is suitable mainly for biodegradable waste. Number 17 uttor diok. Aru compost ki koribo biodegradable plastic to compost koribo noraibo. So etu hoy. Incineration can reduce waste volume substantially. Ako pohiso jolai dile s hoy jabo tota volume to komiboi hoy. Open dumping completely eliminates risk of groundwater contamination. 17 bahut answer dile bahut nohoy pisot sabo. Open dumping ami eta koisilo je open dumping aru eta sanitary landfills kotha tat contamination kom hobo kintu yat eliminate kotha koise to eto nohobo. So the correct answer will be 1 and 2. Or correct? Yes, 1 and 2 A only. With reference to number 18, air pollution effects, consider the following statements. Sulfur dioxide may damage vegetation and buildings. Number 18. Number 2, carbon monoxide interferes with oxygen transport in blood. Ami saisu carboxyhemoglobin or kotha etu hoy bule dorisu. Particulate pollutants have negligible impact on respiratory health. PM 2.5 or kotha kohisilu. So negligible kor logote etu wrong hoy gol. Incorrect hodise. Either 1 nohole C hobo. Duta eliminate kori dilo bahut. Ar sulfur dioxide vegetation o destroy kore. Ar building karone acid rain create kore. Acid rain ama buildings enake Taj Mahal to amar Taj trapezium zone ami bonaisilo kiyo karon tat industrial emission karone Taj Mahal ba usor pajore heritage bilagor opokar hoisile. So yes, A 3 only is the correct answer. Number 19 porhok ar uttor diok. Hazardous waste disposal requires specialized management system. Sabole gole sob bosture specialized management system lage. Kintu hazardous waste karone to specialized lagiboi. নহলে আমি electronic waste যত dispose কৰিব পাৰো, chemical waste বা biological waste, radioactive waste তো থাকিব, তো হেখিনি সকলোখিনি hazardous specialized দৰকাৰ হ'ব. কাৰণ hazardous region waste may contain toxic persistent substance harmful to human and ecosystem. Correct? Heavy metals of radioactive materials of আৰু persistent may contain toxic and persistent substance karone teolokok specialized management system lage. So the answer duitai correlate, not correlation to no hoy. Number A. Number 20 ahok explanation chale sai lobo pare, simple ke dia hoise. With reference to India, ako ahile India State of Forest Report. Consider the following statements. 19 A is correct. 20 A, B, C or D. Indian State of Forest Report published periodically by Forest Survey of India. Correct?
এটো ফৰেষ্ট সাৰ্ভে কৰে কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াত periodically ঠাইত annually দি দিব পাৰে বা biannually দি দিব পাৰে হেখিনি আমি জানিব লাগিব কিছুমান ৰিপৰ্টস আছে কিছুমান সাৰ্ভেস আছে Number 2, forest cover assessment uses remote sensing techniques. Saisilu satellite imagery, remote sensing kotha yes koisilu. ISFR access only dense natural forest and excludes plantation. Plantation kini nodhore niki jane ki sa gos ase. Ama hekin to plantation agriculture to pore. Sa gos, coffee hawk, rubber plant hawk. যদিও তেওঁলোক cash crop commercially grown কৰে তেওঁলোকে forest natural forest অকলে access কৰে নেকি আমি এটা দেখিছিলো যে tree cover এটা হৈছে forest cover যেটো forest area থাকিব canopy আমি calculate কৰো কিমান canopies আছে আৰু tree cover forest বাহিৰত যিখিনি আছে হেখিনি আমি tree cover নিচিনা লম এজোপা দুজোপা তিনজোপা গছকৈ ডাঙৰ area cover কৰিব পাৰে তো হেখিনিও অকলে dense natural forest হক নহয় so this statement will not be correct A will be the correct option correct let us come to number 21 with reference to land degradation and desertification deforestation you can comment if I block your view of the screen পঢ়িব যদি নোৱাৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰে একাৰণে মই সাইডৰ আছো deforestation can accelerate soil erosion এটো আমি অকমান আগত কৰিছিলো similar question হয় এটা অপশন বেলেগ আছে তো এটো হয় এটো চাইছিলে excessive irrigation may contribute to salinization তাত উল্লাকে দিছিলে salinization excessive irrigation কাৰণে হয় এটো হয় correct লাগে desertification is caused exclusively by climatic factors সকলে climatic factors এ কাৰণে কৰে নেকি natural factors বেলেগো আছে বা human man made আছে urbanization আছে deforestation হয় so this will not be true 1 and 2 will hold true A correct answer number 22 to আপোনালোকে চাওক regarding marine pollution this time marine pollution plastic pollution can harm marine organisms through ingestion and entanglement কাছো মাছ এবিলাকক ধৰি ৰাখে আমি ডিসকভাৰী চেনেল এটো চাইছো ingestion মানে খাই দিলে এটো পিছৰ bioaccumulation হ'ব পাৰে মাইক্ৰোপ্লাস্টিক বিলাক তো এটো হয় oil spill may reduce oxygen exchange at sea oil spill এটো dust layer বনাই দিব oxygen আহি and mix কেনেকে হ'ব so এটো হয় answer আপোনালোকে ঠিকে দি আছে marine pollution affects only coastal ecosystem coastal ecosystem ওটা কলে affect করে and not open ocean marine pollution only affect coastal ecosystem and not open ocean যেটো true হয় না নহয় 22 আপোনালোকে answer দিলে incorrect লাগে coastal ecosystem কলে ইয়াত নহয় open ocean আমি high sea exclusive economic zone সবতে hamper করে so this will not be the correct so incorrect লাগে A 3 only আকবাৰো number 23 আমি আকৌ পালো photochemical smoke বা লস এঞ্জেলেস smoke তাৰ আগতে smoke কি হেতু এটা আছে লন্ডন smoke বেলেগ লস এঞ্জেলেস smoke বেলেগ is more common in urban regions with high vehicular density
তাৰ কাৰণে photochemical smoke কি বা in general smoke কি হেবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব answer to দিব যদি আমি technically চাও this is correct and nitrous oxide and hydrocarbons react to under sunlight to form secondary pollutants যেনেকে PAN peroxyethyl nitrate আমি যেটো কও secondary pollutant form হ'ব এটা pollutant mix হয় ground level ozone বনে ground ozone যেটো so both are correct and এটো কিতিয়া হয় এখিনি photochemical smoke হ'ব তাতে urban area to হয় so answer A is correct দুইটা এটো correlate কৰে ইয়াত স্মোকৰ কি আছে ক্লাসিক্যাল হয় এটো এটা ক্লাসিক্যাল ভার্সন হয় যেটো প্ৰথমতে ওলাইছিল সালফার কন্টেন্ট আছে যত লন্ডন স্মোক বুলিও কও আমি বা ফটোকেমিক্যাল স্মোক কি হয় ইয়াত ডিফারেন্সিয়েট কৰা হৈছে ভোলেটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ডস লগত মিলি কি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট ক্রিয়েট কৰে হেকিনি আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব নাম্বার 24 to answer দিয়ক with reference to radioactive pollution consider the following statements radioactive pollution আকৌ আহিলে number 24 23 আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিলে radioactive isotopes may bioaccumulate through food chains eto to hoy exposure of ionizing radiation can increase mutation risks অলপ আগত আমি মিউটেশনৰ কথা কৈছিলো সেলুলাৰ লেভেলত যেটো DNA চেঞ্জ হ'ব DNA লেভেলতে not only cellular level radioactive pollutants lose all harmful effects immediately after release into environment eto to sabse permanent long term thoka bostu hoy sabole gole so yes B 1 and 2 is the correct option now let us come to our last question of the day yes immediate plus long term effects number 25 with reference to air pollution control consider the following transition to cleaner fuels can reduce vehicular emission cleaner fuels যেনেকে কি কলো আমি biofuels E20 যেটো পলিসি চলি আছে তো ইনক্রিজ কৰা কথা কৈছে ডিজেলটো আমি কিবা এটা মিক্সচাৰ কথা কৈছে নামটো এটা ৰিসেন্টলি হেটো নিউজত আছে সো আপোনালোকে চাব কি হয় এটো হোমৱৰ্ক হয় কাইলে আপোনালোকে বা এতিয়াই কমেন্টছত দিব পাৰে afforestation may help improve air quality by trapping particulates afforestation yes hoy cleaner fuels reduce vehicular emission yes correct you have answered 25 electrostatic precipitators eto ami olop agot poisilu electrostatic precipitators ki hoy primarily used for removal of dissolved pollutants from wastewater yat amar Guwahati jiman hoy ase bhorolu pollution of Guwahati wastewater ei bilak use korile ami jothesto hinko it is doable not undoable so eto wastewater boli kole na wastewater to no hoy de to air pollution logo so number 3 to wrong hobo incorrect lage so A3 is correct yes yat likha ase air pollution
water logot relation nai. Tar pisot air pollution hoy acid rain kori water pollution korise hetu eta belek kintu electrostatic precipitator air pollution control hoy. So today we have come to the end of our today's session. Kaile ako log pam. Thank you. Have a nice day. Thank you everyone.